show tolerance for a child for that child. Volunteer trip to work does not return show tolerance. How about the husband wife volunteers try to work witness? We can show tolerance in an employer, but volunteers to work does not show tolerance for ourselves. We will volunteer to work witness. A story is told. A girl repeatedly dreamed of dancing in the room. See so many people look inside the dark house. Tiny is killed by birds, but they to be following this teaching with no doctor. After hearing her account for what happened, the monk said, "This is not typical. This is a good place. Go play well around your neck, and next time when you have back room, remember to use it. Open the door just of that house. Yeah, You will honest will disappear after you rescue the people inside. She thanked the monk and returned her with the key. 2 days later, she had the dream again. This time, she approached the house and looked inside. She discovered the people in the house were those she had deeply resented. The The mother insulted her the night her children friend who had put her into dirty almost drove her to another security to look deeper and so three less out. She suddenly realized that it was a cowardly job that had missed her when her were little on her way to school. It was all of them Cô had em her anh Đào ơi, cô đây. It totally David rubbed the look beside Jay Park her unit was criticized. Đọc chung, đọc đi. Đọc đi. Anh Đào đọc đi. No longer to be able to have next time you have that dream you must unlock it before the padlock completely fit by bird. She decided she would follow the monk's words this time. That evening, she dreamed the strange dream again without hesitation. She bravely took out the key and opened the door. Everyone in the house dressed it. But immediately after the door opened, the house began to shake violently from the front of the room. It was slowly right herself towards those. She looked very sharply, extremely weak and pitiful. She looked very much like the dream. Stepping closer and a careful look, she realized it was herself and no one else. The dark house quickly collapsed right. After that, we stepped outside immediately afterward. Shed sunlight beginning to spread, erasing for the darkness. That light was incredible progress and rapidly recovered. They recovered and became pure. It's healthy glow and she looked beautiful again. To understand what had happened to her. Mom said in life, you store up the cause of everyone causes. You have but gave those granted you. With the fault of others. Another time, those complaints of resentment caused you to be controlled by God. This is also locking locking up the past, also locking up the hurt, accumulated resentment and find you is like a dark house without the sun, the light. Open the door and let the light fall in your life. Better. Usually we when use the mistake by this like drinking poison and wishing that other person would die. If we do not show tolerance for ourselves, we cannot show tolerance for others. Showing tolerance for others is the simplest way to save our own future. And we ourselves are the the most tolerant. Once you have the energy of tolerance, cooperation will simply be activated. Appreciation and gratitude. The things have pointed out to us that appreciation and gratitude is always present in every person. So why is not simple for us to obtain this source of energy? This is because taken for grantedness and appearance within us. When taken for grantedness exists, appreciation and gratitude disappears, and resentment from that for grantedness is a very large part for the energy. As soon as they act. Is repeated over time, the mentation of taking for grantedness
naturally developed. Example, if our people that the mother is the child mother, so she must take care of the child. If our business that the wife is the husband's wife, so she must cook for her husband. If our business that the child is the parent's child, so the child must obey the parent. A story is The told a story young is man told the young man the had great benevolence. One day, the young man young moved man a new new neighborhood and saw and so a is better the nearby. The young man the committed commitment to to helping the happiness and vicar with growth. 2 pounds every What day. is He gave money this way this way continuously to for 3 years. continuously for In the 4th years. In year, the 4th the year, young man the young only gave the beggar one the coin. The beggar was 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 surprised and asked why he why was only given one coin given one when the young when man the had young man promised to give promised to give 2 pounds every day part for years. of The young for man a said year. that The young he man had said that he had recently married recently last month, so married he last month, so saving a bit he for was the having child. a gift for the He child. asked the beggar to Asked the take beggar to only take one only coin one from coin from now now on. on. Hearing Hearing this, that, the beggar the became angry and beggar slapped slapped the the young man man by by saying to him that to wife his of wife yours of stole one coin from stolen me. one Taken for coin from him. granted And is for what granted year what is. really All our really of appreciation and reason gratitude and show gratitude. how So can how we erase this erase for for grantedness? The the way the way highly like how individuals have individual pointed has out is to the us not is to in know a not tension of being moved. the The ascensions of being moved is the internal feeling within the inner being that one has something that one does not deserve but receives it anyway. It is the condition where that what one receives exists. The nature of greed and the nature of delusion of reality, beauty, and when good and when you are in a bowl of rice, what do you see in those grains of rice? you may see You that might see that to have a bowl of rice, someone had to go to the market to buy rice to eat and serve it to us to have the right to cook. There must have been people selling rice at the market, and before that, rice have been transported by drivers to have the vehicle to transport the rice. We all know Japanese, Koreans, and Chinese. And for the rice to be grown, we also all the people cultivate technology and various uh however usually we consider that we have as taken for granted being able to eat is taken for granted drinking water is taken for granted and being cared for and looked after by loved ones is also taken for granted. Fortunately for it, we can completely nurture sense of being moved with the mindset like this for others do for me is what they should do. What I do for others is what I should do. Once we nurture the inner safe extensions of being moved, it is very simple for us to begin to have appreciation and gratitude. Appreciation and gratitude and resentment are like light and darkness. Once appreciation and gratitude is present, all resentment will disappear seamlessly. The energy of appreciation and gratitude will activate our karmic results. Summary, first we have relates of land of richness in meditation. A person who is rich in meditation is someone who has appreciation and gratitude in emotion, tolerance in nature, and peace and joy in the mind. A person who is great in meditation will keep their internal electromagnetic vibration state balanced and positive directional. This activates the sense of karmic total in the subconscious towards a positive direction. Peace and joy will activate karmic awareness. Tolerance will activate karmic connection. And appreciation and gratitude will activate karmic result. From this, it is very simple for people to have a good life. From this, it is very simple for people to have a good life. Vietnamese first version. Chủ đề 21. Đọc tiếp luôn chị cả nhà. Dạ đúng rồi, cô đọc tiếp luôn. Dạ, em kính chào quý thầy cô trong ban Tư vấn huấn luyện thì đầu chị em kính chào thầy cô trong ban giám khảo. Nội tâm em ngay lúc này vô cùng cảm động và trân trọng biết ơn bối cảnh tuyệt vời của phòng thi ngày hôm nay. Trân trọng biết ơn sự hiện diện, sự chứa đựng và sự dụng tâm lắng nghe của quý thầy cô đã cho em cơ hội hiện diện ở đây. Quý thầy cô
Để bắt đầu phần chia sẻ của mình với chủ đề tư vấn huấn luyện về giàu trí tuệ. Trọng điểm tri thức của chủ đề. Dạ, thưa quý thầy cô, Thưa quý thầy cô, đối với chủ đề giàu trí tuệ thì tri thức cốt lõi nhất mà chúng ta cần thấu suốt chính là việc thắp sáng ngọn đèn đầu tiên và quan trọng nhất trong đại sự giàu toàn diện. Trọng điểm tri thức của trí tuệ được các cấp và minh sư chỉ định thông qua tam giác hiện tượng, bao gồm việc thông tin hóa, năng lượng hóa và vật chất hóa trí tuệ. Các thông tin chính là 5 trạng thái nhận thức nội tâm tương ứng với 5 tầng bậc trí tuệ. Việc thấu suốt và linh hoạt luân chuyển 5 tầng bậc trí tuệ này giúp con người luôn đứng trên vấn nạn phát sinh. Góc năng lượng là nguồn năng lượng của an vui, bao dung và trân trọng biết ơn. Các vật chất là sự biểu hiện ra bên ngoài thông qua sự đơn giản, vui vẻ, tin tưởng và nhẹ nhàng. Trọng điểm nhận thức của chủ đề. Kính thưa quý thầy cô, trọng điểm nhận thức của chủ đề là tính chất giải phóng con người khỏi những dính mắc của cuộc sống và khai mở tầm nhìn sinh. Nhận thức quan trọng nhất là trí tuệ không phải là sự thông minh hay hiểu biết, không người phải những liên quan trí tuệ chính là nhân sâu bên trong con người chúng ta. Nhưng chắc chắn mọi người chúng ta phải tạo một trí tuệ chính là nhân sâu bên trong con người chúng ta. Khi thắp sáng đèn trí tuệ, chúng ta đang khởi tạo một nhân tốt vững chắc nhất để kiến tạo dung lành và các kết quả như ý niệm tương lai. Một nhận thức đột phá dành cho chúng ta là cái niệm trí tuệ là một khái niệm nguồn nhân văn nhất trong tất cả các khái niệm nguồn và chất lý đó tận tốc phát triển. Đặc biệt trong nhân sinh, họ luôn có năng lực biến mọi sự phức tạp thành đơn giản, từ đó trên mọi vấn nạn phát sinh. Từ đó đến trên mọi vấn nạn phát sinh, giới thiệu chủ đề, lời nói trân trọng biết ơn liên quan đến chủ đề. Kính thưa quý thầy cô, ngay giây phút này đây tận đáy lòng em xin gửi lời trân trọng biết ơn sâu sắc đến sự hiện diện và trưởng và trường năng lượng bao dung của quý thầy cô. Em vô cùng trân trọng biết ơn tổ chức WIT, biết ơn minh sư và các bậc hiện đại tri thức đã dụng tâm đúc kết tinh lọc tri thức vĩ đại về trí tuệ để truyền giao cho thế hệ sau. Trước đây khi chưa được thắp ngọn đèn trí tuệ, cuộc sống của em luôn chìm đắm trong những vấn nạn. Thể gặp chuyện không như ý, em lại dùng nhận thức đúng sai tốt xấu để phán xét, khiến các mối quan hệ đổ vỡ và nội tâm luôn đau khổ. Từ khi nhận được tri thức tuyệt vời, tuyệt quý này, biết cách luân chuyển các trạng thái nhận thức nội tâm, em đã tỉnh thức. Em nhận ra mọi thứ này chỉ là do mình thiếu ánh sáng. Hôm nay em vô cùng tự hào và vinh dự khi được đến đây chia sẻ với quý thầy cô về một phương pháp bảo tồn ngọn đèn đầu tiên thắp sáng toàn bộ ngôi nhà nhân sinh, tư vấn huấn luyện về giàu trí tuệ. Quảng bá chủ đề. Dạ thưa quý thầy cô, tại sao giàu trí tuệ lại là tri thức vĩ đại mà bất kỳ ai khao khát làm chủ cuộc đời đều bắt buộc phải thấu suốt? Cho nên đã chỉ điểm cuộc đời của con người giống như một căn nhà với biến chiếu lại là nội tâm, sức khỏe, mối quan hệ và tài chính. Ma trận vấn nạn luôn giăng lối để thắp sáng ngôi nhà đó. Chúng ta cần áp lên 7 ngọn đèn của sự giàu toàn diện. Nhân hai ngọn đèn cần thắp đầu tiên chính là giàu trí tuệ và giàu tâm thái, trong đó ưu tiên cao nhất là ngọn đèn trí tuệ. Tri thức về giàu trí tuệ mang lại là một nguồn tri thức vô giá. Từ khi thắp lên được ngọn đèn này thì các ngọn đèn khác đơn giản được thắp lên, nói ra cho chúng ta khả năng khai mở trí tuệ thấu suốt nhân sinh quan, giúp chúng ta có năng lực đánh mọi vấn đề chúng ta cần làm rõ những định nghĩa nền tảng theo hệ quy chiếu chuẩn tam giác hiện thực. Trí tuệ hiểu một cách đơn giản, trí tuệ là một trạng thái nhận thức nội tâm. Người giàu trí tuệ là người giữ được xuyên suốt trạng thái nhận thức nội tâm đến trên vấn nạn phát sinh, ứng dụng linh hoạt các tầng bậc nhận thức để mang lại sự đơn giản, vui vẻ, tích cực và nhẹ nhàng cho chính mình và người xung quanh. Dạ kính thưa thầy cô, bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào giải thiệu khái niệm giàu trí tuệ thông qua ba góc của tam giác hiện thông tin, năng lượng và vật chất. Thứ nhất, thông tin của trí tuệ, 5 tầng bậc nhận thức nội tâm. Sự uyên bác của một người nằm ở khả năng linh hoạt luân chuyển 5 tầng bậc nhận thức. Tầng bậc 1 là trạng thái nhận thức nội tâm phân biệt được đúng, sai, thật, giả, tốt, xấu, nên hay không nên. Chúng ta chủ động chọn cái gì tốt, cái gì đúng để làm chủ cuộc đời.
Tầng bậc 2 là trạng thái nhận thức nội tâm thấu hiểu rằng cội nguồn cuộc sống xuất phát từ bản thân. Khi nâng nhận thức lên bậc 2, chúng ta ngừng oán trách người khác và chủ động để tạo lại nhân tốt. Tầng bậc 3 là trạng thái tánh không của nội tâm. Khi thông điệp truyền tải đến, chúng ta chỉ biết đang nghe, biết đang thấy, biết đang nói mà không dính mắc vào lớp tánh và lớp tình. Ngay giây phút đó, con người nhận được sự chân thật nơi chính mình. Tầng bậc 4 là trạng thái tự nhiên biết nên nói, tự nhiên biết nên làm điều gì phù hợp với hoàn cảnh. Tầng bậc 5 là trạng thái trùng khắp, mở ra bức tranh của không gian và thời gian. Thứ hai, năng lượng trí tuệ. Khi chúng ta ứng dụng các tầng bậc nhận thức, tự động chúng ta sẽ lan tỏa các nguồn năng lượng siêu việt để bảo hộ sinh mệnh. Đó là an vui, bao dung và trân trọng biết ơn. Những địa trí tuệ này sẽ giúp chúng ta kích hoạt được nghiệp thức, duyên quả một cách tốt đẹp. Thứ ba, vật chất của trí tuệ đỉnh vật chất của trí tuệ. Đỉnh cao của người giàu trí tuệ biểu hiện ra bên ngoài bằng 4 cụm từ vô cùng nhân văn: đơn giản, vui vẻ, tin tưởng, nhẹ nhàng. Các cao nhân đã đúc kết tin tưởng đơn giản thì mới vui vẻ, tin tưởng thì mới nhẹ nhàng. Việc phức tạp suy nghĩ đơn giản cho ra định luật mới, việc đơn giản suy nghĩ phức tạp cho ra lĩnh vực mới. Người có biểu hiện vật chất của trí tuệ luôn biến mọi rắc rối trong nhân sinh thành sự đơn giản. Ví dụ và kể chuyện. Kính thưa quý thầy cô, để minh họa một cách chân thực nhất cho sức mạnh của việc thắp sáng ngọn đèn trí tuệ, em xin phép được chia sẻ một ví dụ thực tiễn sinh động về việc luân chuyển các tầng bậc nhận thức nội tâm. Có một người mẹ tìm đến chuyên gia tư vấn trong trạng thái đau khổ tột cùng vì con trai tuổi vị thành niên liên tục chống đối, bỏ học và chơi game. Ban đầu chị dùng trí tuệ bậc 1 phân biệt đúng sai. Chị cho rằng con sai, con hư hỏng. Chị đúng vì chị lo cho tương lai của con. Kết quả là hai mẹ con cãi vã, xa cách. Sau khi được chuyên gia thắp sáng ngọn đèn trí tuệ, chị bắt đầu luân chuyển sang trí tuệ tầng bậc 2. Chị nhận ra cội nguồn cuộc sống xuất phát từ bản thân. Hình ảnh tâm trí của chị về con là đứa trẻ hư đã phóng chiếu ra kết quả hiện tại. Chị ngừng oán trách con. Tiếp đó, chị luân chuyển lên trí tuệ tầng bậc 3. Khi con về nhà và có thái độ không tốt, chị đưa nội tâm về tánh không, biết chỉ biết đang nghe, biết đang thấy, con hành động như vậy mà không khởi sinh giận dữ hay dính mắc. Sự an vui của chị tự động lan tỏa, khiến đứa trẻ cảm thấy an toàn và tự tước bỏ lớp vỏ phòng thủ. Cuối cùng, mọi thứ được vật chất hóa. Chị ứng dụng sự đơn giản, vui vẻ, tin tưởng, nhẹ nhàng để đối đãi với con. Từ một vấn nạn tưởng chừng bế tắc, bằng việc luân chuyển linh hoạt các tầng bậc trí tuệ, gia đình chị đã tự động phục hồi sự hòa hợp, hạnh phúc. Kính thưa quý thầy cô, đúc kết lại, tư vấn huấn luyện về giàu trí tuệ mang đến cho chúng ta những chân lý vô giá trong hành trình kiến tạo sinh mệnh. Thứ nhất, giàu trí tuệ là chiếc chìa khóa vàng, là ngọn đèn ưu tiên số 1 cần được thắp sáng đầu tiên. Có trí tuệ, 6 ngọn đèn còn lại, tâm thái, nhân cách, phẩm chất, năng lực, thể chất, vật chất sẽ tự động sáng bừng. Thứ hai, nó cho chúng ta công cụ tối thượng để làm chủ hoàn cảnh, linh hoạt luân chuyển 5 tầng bậc nhận thức nội tâm, không kẹp vào đúng sai, biết cội nguồn từ mình và có khả năng đưa nội tâm về tánh không để an vui. Thứ ba, nó thiết lập một trạng thái sống tuyệt đỉnh cho nhân loại, dùng nguồn năng lượng an vui, bao dung, trân trọng biết ơn để đối đãi nhân sinh và biến mọi vấn nạn phức tạp thành sự đơn giản, vui vẻ, tin tưởng, nhẹ nhàng. Sở hữu sự giàu trí tuệ, chúng ta chính thức ngừng việc là nạn nhân của hoàn cảnh, bước lên ngôi vị của người làm chủ sinh mệnh, không đứng trên con vấn nạn phát sinh. Chia sẻ bài học tâm đắc ngộ ra. Dạ, kính thưa quý thầy cô, phần chia sẻ về chủ đề giàu trí tuệ của em xin phép được tạm khép lại tại đây, để tri thức tuyệt quý này thực sự thẩm thấu biến thành nhận thức một cách sâu sắc. Em rất được mời quý thầy cô và các anh chị cùng tham gia phần giao lưu thảo luận. Trước khi chúng ta liên tục rút ra bài học tâm đắc ngộ ra ngay tại lúc này là cách chúng ta đang thực hành kích hoạt tổng nghiệp, mượn sức trợ lực để cùng sáng ngọn đèn trí tuệ của tập thể. Chúng ta hãy cùng chiêm nghiệm lại cuộc sống của mình. Đã bao giờ các anh chị đối diện với những biến cố lớn, loay hoay trong bế tắc cho đến khi vỡ òa, nhận ra rằng chỉ cần áp dụng cội nguồn cuộc sống xuất phát từ bản thân, trí tuệ bậc 2 là mọi oán trách tan biến. Thông qua nội dung vừa rồi, em xin kính mời quý thầy cô và các anh chị cùng mở mic chia sẻ về bài học. Hôm nay chúng ta đã nhận được góc nhìn đột phá nào về việc trí tuệ không phải là sự thông minh óc, mà là trạng thái nội tâm, tâm đắc, cụm từ hiểu biết về cụm từ biểu hiện vật chất,
tin tưởng đơn giản thì mới vui vẻ, tin tưởng thì mới nhẹ nhàng. Khiến các anh chị cảm thấy tâm đắc nhất ở điểm nào và có thể lập tức áp dụng trong công việc hay gia đình ra sao? Ngộ ra những bế tắc trong việc nuôi dạy con cái hay lãnh đạo nhân sự bấy lâu nay đã được phá vỡ triệt để như thế nào khi chúng ta thấu hiểu bí mật, linh hoạt luân chuyển các tầng bậc trí tuệ để đứng trên vấn nạn phát sinh. Em xin trân trọng kính mời với thầy cô và các anh chị cùng giao lưu để chúng ta cùng nhau làm giàu thêm kho tàng nhận thức nội tâm, cùng nhau kích hoạt năng lượng trân trọng biết ơn và thắp sáng ngọn đèn trí tuệ ạ. Một lần nữa, từ tận đáy lòng em xin trân trọng biết ơn quý thầy cô đã chứa đựng, đồng hành và dụng tâm lắng nghe trọn vẹn phần chia sẻ của em. Trân trọng biết ơn. Topic 21, mentoring and concept of richness in wisdom, raising respect on the judging panel. In my yourself at this very moment is deeply moved. And I hold immense appreciation for the wonderful text of this exam room today, as well as for their presence, contained and mindful listening that gives me the opportunity to be present here. I would like to be sharing the topic of 21, mentoring and consulting are rich in wisdom. Respected teachers, for the topic of rich in wisdom, the most important is we need to thoroughly comprehend in writing of the first and most important lamb among the seven abundances. The key knowledge rich in wisdom is pointed out by the sage and enlightened master through the triangle reality encompassing the informationalization, energization, and materialization of wisdom. The information angle is exactly the 5 states of inner perception, comprehension, and flexibly calculating these levels of wisdom. Energy angle is the energy source of peace and joy, tolerance, and appreciation and gratitude. The material angle is the external manifestation through simplicity, joyous, and lightness. Respected teachers, the key perception of these topics serves to liberate humans from the attachments of life and open up the human life with vision. The most important perception is wisdom is not ordinary intelligence or worldview knowledge. That wisdom is deep sits within us. When lighting the lamp of wisdom, we are imitating the most solid because to create favorable conditions and reap desired results in the future. Another break perception of each is the concept of wisdom is the most human first concept of all first concepts developed by the education philosophy when a person achieves the material manifestation wisdom in life, especially respected teachers. From the bottom of my heart, I would like to express my deepest appreciation and gratitude for your presence and your tolerant energy filled. The organization, the enlightened master, and the sis who have mindful synthesis and porridge fill the magnificent knowledge of wisdom to carry to the next generation. In the past, before the lamb was lit, my life. Chị Thúy ơi, cho giảm xíu được không chị Thúy? Tốc độ như nhanh. Today I'm incredibly proud and honored to stand here and share with you a from me medical to the first lamb that lies up the entire house of human life mentoring and of rich in wisdom. Respect teachers why is rich in wisdom, magnificent knowledge that anyone yearning to master their life must thoroughly comprehend. This top point and human life is like a house with four aspects in health, relationship,
finance, message problems constantly surround it to light up. That's how we need to light this up. 7 lamps of complete abundance. The first 2 lamps to be lit are rich of wisdom and rich of the knowledge of rich in wisdom brings individual value. Once this lamp is lit, lighting the others becomes simple. Respected teacher to build deeply into recording this topic, we need to clarify the foundational definitions according to the standard frames of reference of the triangle of reality. Wisdom, simply understood, wisdom is a state of inner person, and a person rich in wisdom is someone who consistently maintains in the perception state that stands above a random problem. Flexibly applying the levels of perception to bring simplicity, joy, truth, and lightness to themselves and those around them. Respected teachers let us know to move into decoding the concept of wisdom through the 3 angles of the triangle of reality: information, energy, and material. First, the information of wisdom, a person. Evolution lies in their ability to flexibly calculate the 5 levels of perception. Level 1 is the inner perception state that distinguishes right, wrong, true, false, good, bad, shifting. It helps us proactively choose what is good and right to master our lives. Level 2 is the inner perception state that thoroughly understands the self of life, oriented from oneself, elevating to level 2, we stop blaming others and proactively recreate good. Level 3 is the emptiness state of inner self. When a message arrives, we merely know we are hearing, know we are seeing, and know we are speaking without getting attached to the emotion and layers. At that very moment, a person receives their own authenticity. Level 4 is a state of naturally knowing what to say and naturally knowing what to do appropriately for the circumstance. Level 5 is the all-encompassing state, opening the future in times and the of wisdom. When we apply levels of the perception, we ultimately radiate super energy sources to protect destiny, which are tolerance, peace and joy, and appreciation and gratitude. Third, the material of wisdom is pineapple of a person rich in wisdom, manifests externally through for incredibly making complex things simple, create to vividly illustrate the power of lighting the lamp of wisdom alone an authentic practical example of innately belief, and she used level 1 wisdom, distinguishes right wrong. She believed her child was wrong and soft, and she was right because she worried about his future that was a good and distinguished in modern plan. After the conclusion lit her lamp of wisdom, she began level 2, she realized the source of life origin is from myself, the mental image of hers, of him as a bad child, have projected current. Next, she elevated to level 3 wisdom when her son came home with a bad attitude. She brought her inner self to emptiness, merely knowing she was hearing, knowing she was seeing him act that way without giving rise to anger or attachment. Her peace and joy fully ready, making the child naturally struck his defensive shell. Finally, everything was materialized.
She applies English teacher just like in treating her child from seeing with that end problem by flexibly circulating the language of wisdom. Her family automatically restore their happy harmony. Summary: respected teachers. In conclusion, mentoring and consulting on reaching wisdom bring is priceless. Priceless truth in the journey of creating destiny. First, rich in wisdom is the golden key, the number of one priority lamp that must be lit first. With wisdom, remaining The remaining six lamps, mindset, character, qualities, competency, physicality, maturity, right. Second, it hands us the ultimate the master circumstance. Circulating the values of interception and getting stuck in rage from no industries comes from a certain human ability to bring the intercept and the 20th century. Third, it established an ultimate life for humanity using the energy of peace and joy, tolerance, and gratitude to teach human life and turning all complex problems into simplicity, joy, truth, and lightness. Possessing richness and wisdom, we obviously stop being victims of circumstance, stepping onto the crown of one who masters destiny, largely standing above all arising problems. Respected teacher, my sharing on the topic of rage and wisdom respectfully proceed is precisely precious knowledge to truly absorb and transform into profound inner perception. I deeply yearn to invite the teachers and all of you to participate in an interactive discussion. The very act of us continuously drawing out lessons, insights, awakenings right at this moment. This moment is exactly how we are practicing activating total calm, borrowing supportive strength to collectively light the collective lamp of wisdom. Much of reflect on our lives. Have you ever faced major life events, struggled in death end? Until you press into the realization that simply applying the source of life originates for myself makes all blame vanish. Through the written end, I respectfully invite the teachers and all to open your microphones and share about what breakthrough perspective we received today about how wisdom is not mental intelligence, but a state of inner perception in time, with aspects of the material manifestation phrase, only with simple truth comes joy, only with truth comes lightness, resonates with you the most. And how can you immediately apply it to your work or family awakening? How about long-standing dead end in parenting or HR leadership between thoroughly untended. Now that we understand the script, flexibility, calculating the levels of wisdom to stand above arising problems, I respectfully invite the teachers and all of you to interact so that together we can enrich our treasury of inner perception, activate the energy of appreciation and gratitude, and light the lamp of wisdom. Once again, from the bottom of my heart, I express my deepest appreciation and gratitude to the respected teachers for accompanying and fully listening to my sharing, appreciation and gratitude. Biết ơn cả nhà. Bây giờ Liễu sẽ làm rồi. Liễu điểm ơn nha cả nhà. Tiếp nhận cô Phương Thùy biết ơn. Dạ, mời cô Đào đọc tiếp. Tiếng Việt chị để 12, còn tiếng Anh chị để 8 cho Đào đọc nha. Dạ, chắc chậm thôi chị. Dạ, kính thưa quý thầy cô, trước khi đi sâu vào phần chia sẻ chi tiết, em xin phép được tóm tắt lại những trọng điểm tri thức cốt lõi nhất của chủ đề
trí tuệ tầng bậc 4 để quý thầy cô và cả nhà cùng nắm bắt định hướng. Thứ nhất, về định nghĩa, trạng thái nhận thức nội tâm bậc 4 là trạng thái tự nhiên biết của nội tâm. Người có trí tuệ tầng bậc 4 là người tự nhiên biết nên nói, tự nhiên biết nên làm điều gì cho phù hợp với hoàn cảnh thực tại. Thứ hai, về nguồn gốc tri thức, trí tuệ này giúp con người kết nối với những kiến thức hiểu biết vượt ngoài những gì bản thân đã nghe, thấy, nói, biết trong quá khứ. Nó được hình thành từ hai nguồn vô sư trí. Trí tuệ không thể dạy là một là từ tổng nghiệp thức, những kiến thức đã huân tập từ hàng hà sa số đời, và hai là từ khả năng tiếp cận với nền không gian văn minh, nền văn minh không gian thông qua tần sóng điện từ tương đồng. Thứ ba, về điều kiện khởi phát, trí tuệ tầng bậc 4 không thể đạt được thông qua mong cầu hay tư duy logic. Điều kiện tiên quyết để kích hoạt nó là phải đạt được trạng thái tánh không của nội tâm. Trí tuệ tầng bậc 3 sống trọn vẹn với tri thức từ cổ họa. Càng mong muốn hay tưởng về nó thì cửa ngõ trí tuệ này càng đóng lại. Trọng điểm nhận thức của chủ đề. Bên cạnh tri thức, trọng điểm nhận thức mà chúng ta cần xác lập vững chắc bao gồm sự hiểu biết của con người là vô hạn. Tri thức không chỉ giới hạn trong những gì chúng ta đã được học trên ghế nhà trường hay từ kinh nghiệm đời này hữu sư trí. Bên trong mỗi chúng ta là một kho tàng tri thức vô giá, vô sư trí đang chờ được đánh thức. Nhận thức về tương tác nhân sinh con người chính là chìa khóa. Việc đóng cửa tu tập một mình chưa chắc đã mở rộng được kho tàng này, mà chính sự cọ sát, tương tác và giúp đỡ con người trong đời sống nhân sinh mới là bối cảnh để khui ra được kho báu tổng nghiệp nhận thức. Buông bỏ sự dính mắc và tư duy logic, nhận ra rằng có những thời khắc trong cuộc đời câu trả lời hoàn hảo nhất không đến từ sự phân tích phân biệt của lý trí mà đến từ sự tự nhiên biết của trực giác. Chìa khóa là không mong cầu, đó chính là con đường ngắn nhất để chạm đến trí tuệ đỉnh cao. Lời giới thiệu chủ đề nói lời trân trọng biết ơn và nói lời trân trọng biết ơn liên quan đến chủ đề. Dạ em xin phép kính chào thầy cô trong ban giám khảo. Lời đầu tiên từ tận sâu thẳm trong nội tâm mình, em xin gửi lời trân trọng biết ơn sâu sắc nhất đến quý thầy cô đã hiện diện ở đây, dụng tâm lắng nghe và tạo ra một bối cảnh vô cùng tuyệt vời để cho em có cơ hội được đứng tại đây chia sẻ bài thi của mình. Em cũng xin gửi lời tri ân vô hạn đến những thiện đại tri thức, các cao nhân và minh sư đã khai mở trao truyền hệ thống tri thức tuyệt quý về nhân sinh quan, giúp em từ một người bình thường nay đã được thắp lên ngọn đèn của sự thấu suốt. Em vô cùng trân trọng biết ơn nhân duyên đã dẫn dắt em đến với tổ chức WIT, đến với một môi trường tràn ngập sự an vui, bao dung và trân trọng biết ơn. Kính thưa quý thầy cô, trong hành trình đi tìm lời giải cho những vấn nạn của cuộc đời, chúng ta thường được khuyên là phải học hỏi nhiều hơn, tư duy sắc bén hơn. Thế nhưng có những khoảnh khắc mà mọi logic đều trở nên bất lực. Đó là lúc chúng ta cần chạm đến một tầng bậc nhận thức sâu thẳm hơn, vượt ngoài không gian và thời gian. Hôm nay em vô cùng vinh dự và tự hào khi được chọn chủ đề chia sẻ về một trong những cảnh giới tuyệt vời nhất của tâm thức con người. Chủ đề phần thi của em mang tên chủ đề 28, tư vấn huấn luyện về trí tuệ tầng bậc 4. Quý thầy cô thân mến, vì sao chủ đề trí tuệ tầng bậc 4 lại có giá trị lớn lao đến vậy? Hãy thử tưởng tượng nếu chúng ta chỉ giải quyết vấn đề dựa trên những gì mình đã được học trong vài chục năm ngắn ngủi của đời người thì sự hiểu biết của chúng ta sẽ vô cùng hạn hẹp. Nhưng nếu chúng ta sở hữu một chiếc chìa khóa có thể tải xuống mọi tri thức từ vô thủy kiếp, có khả năng chạm vào kho dữ liệu khổng lồ của vũ trụ, thì điều gì sẽ xảy ra? Trí tuệ tầng bậc 4 chính là cảnh giới mà các vĩ nhân, những nhà khoa học kiệt xuất, những nhà lãnh đạo siêu phàm trên thế giới đã và đang vô tình hay hữu ý chạm tới. Khi kích hoạt được tầng bậc trí tuệ này, con người không còn bị giới hạn bởi sự phân tích chậm chạp của não bộ nữa, mà chúng ta sẽ hành sự một cách minh triết, xuất thần, lời nói ra đúng người, đúng thời điểm, đúng hoàn cảnh một cách vi diệu. Việc thấu suốt chủ đề này không chỉ giúp chúng ta tự giải phóng bản thân khỏi sự bế tắc của tư duy thông thường, mà còn là công cụ tuyệt quý để một chuyên gia tư vấn huấn luyện nội tâm có thể dẫn dắt, chữa lành và khai sáng cho hàng vạn người. Kính thưa quý thầy cô, để thấu suốt được chủ đề này, trước tiên em xin phép được nhắc lại định nghĩa chuẩn về trí tuệ và trí tuệ tầng bậc 4 theo hệ quy chiếu cấu trúc con người. Theo sự chỉ điểm của các cao nhân, trí tuệ đơn giản được hiểu là một khái niệm chỉ về trạng thái nhận thức nội tâm. Có 5 trạng thái nhận thức nội tâm tương ứng với 5 tầng bậc trí tuệ. Và cụ thể, đối với tầng bậc 4, chúng ta có định nghĩa như sau. Trạng thái nhận thức nội tâm bậc 4 là trạng thái tự nhiên biết của nội tâm. Người có trí tuệ tầng bậc 4 là người có trạng thái nhận thức nội tâm tự nhiên biết nên nói, tự nhiên biết nên làm điều gì phù hợp với hoàn cảnh thực tại. Là người có thể kết nối được với những kiến thức, những hiểu biết vượt ngoài những gì bản thân nghe, thấy, nói, biết trong quá khứ. Là người có tần sóng điện từ, có thể tiếp cận với nền văn minh không gian. Dạ, kính thưa quý thầy cô, định nghĩa thì rất ngắn gọn nhưng hàm ý bên trong lại là một sự vi diệu vô tận, vô cùng tận.
Em xin phép được diễn giải sâu hơn về từng góc độ của trí tuệ tầng bậc 4. Thứ nhất, tự nhiên biết nên nói, tự nhiên biết nên làm điều gì phù hợp với hoàn cảnh thực tại. Con người chúng ta khi đối diện với một vấn đề thì thông thường chúng ta sẽ dùng lốc tánh để phân tích, phân biệt, suy nghĩ xem lợi hại ra sao. Đó là trí tuệ bậc 1. Hoặc là dùng tư duy tìm cội nguồn từ bản thân, trí tuệ tầng bậc 2. Việc này cần một khoảng thời gian nhất định để não bộ xử lý. Nhưng đối với người đang ở trạng thái trí tuệ tầng bậc 4, họ không cần phân tích hay cân nhắc. Khi sự việc xảy đến, tự nhiên bên trong họ nảy ra một hành động, một câu nói mà có sự phản ứng đó là hoàn hảo nhất, vừa vặn nhất cho bối cảnh ngay lúc đó. Chữ tự nhiên ở đây ngụ ý về một sự bộc phát thuần khiết, không bị vẩn đục bởi những toan tính của bản ngã. Thứ hai, hữu sư trí và vô sư trí. Để hiểu vì sao lại có thể tự nhiên biết, chúng ta cần mượn hai thuật ngữ hữu sư trí và vô sư trí. Hữu sư trí là trí tuệ có thầy dạy, là những gì chúng ta tiếp thu thông qua nghe thấy nói biết trong đời sống hiện tại, thông qua việc đến trường đọc sách. Nhưng trí tuệ tầng bậc 4 lại không thuộc về vô nhưng trí tuệ tầng bậc 4 lại thuộc về vô sư trí, tức là trí tuệ không cần thầy dạy trong đời này. Vô sư trí này lại được chia làm hai nguồn gốc vô cùng thú vị. Một là từ tổng nghiệp thức. Theo cấu trúc con người thì chúng ta đã trải qua hàng hà sa số đời trong kho tàng, trong tàng thức là kho chứa của chúng ta đã lưu giữ vô vàn những kiến thức, những trải nghiệm khi chúng ta tương tác nhân sinh trong đời này. Nếu tần số rung động điện tử tương đồng với hạt mầm tri thức từ kiếp trước đột nhiên nảy mầm và trồi lên ý thức, khiến chúng ta tự nhiên thấu hiểu một vấn đề dù chưa từng học qua trong đời này. Hai là từ nền văn minh không gian. Đây là một kho tàng tri thức chung của vũ trụ, hay một số tài liệu được gọi là thư viện Akashic. Những bậc vĩ nhân, khi tần sóng điện từ nội tâm của họ đồng điệu với tần số của nền văn minh không gian, họ có khả năng tải download những kiến thức, những phát minh vĩ đại về thế giới quan mà nhân loại chưa từng biết đến. Thứ ba, điều kiện để khởi phát trí tuệ tầng bậc 4, quý thầy cô ạ, trong một điều cực kỳ thú vị là cũng là một cái bẫy lớn nhất đối với con người, đó là chúng ta không thể đạt được trí tuệ tầng bậc 4 nếu chúng ta mong cầu nó. Trí tuệ tầng bậc 4 chỉ được khởi sanh khi và chỉ khi con người đạt được trạng thái tánh không của nội tâm, là trí tuệ tầng bậc 3. Tánh không là khi ta đón nhận thông điệp bằng sự chân thật, nghe chỉ biết là nghe, thấy chỉ biết là thấy, mà không để lấp tánh bất tình xen vào. Nội tâm lúc đó tĩnh lặng như một mặt hồ không gợn sóng. Chính trong sự tĩnh lặng, sống trọn vẹn với thực tại đó, nếu có một tác nhân từ bên ngoài như câu hỏi của một người cần giúp đỡ, kho tàng tri thức bên dưới tàng thức mới có cơ hội trồi lên bề mặt. Nếu chúng ta khởi niệm tham lam rằng tôi phải thể hiện sự thông thái, tôi phải tìm ra câu trả lời siêu phàm, ngay lập tức lớp tưởng và tham hoạt động, nội tâm sao động, cánh cửa vô sự trí lập tức đóng sầm lại. Do đó, người thầy của chúng ta có một câu khẩu quyết rất hay: khởi rồi buông. Nghĩa là có ý niệm muốn giúp người, nhưng sau đó phải buông sự dính mắc vào kết quả, đưa mình về tánh không. Lúc đó tự nhiên biết sẽ dẫn dắt. Để quý thầy cô và cả nhà cùng hình dung rõ hơn, em xin phép được kể một vài ví dụ rất sinh động về trí tuệ tầng bậc 4 trong thực tế. Ví dụ đầu tiên, khi chúng ta hãy nhìn vào nhà khoa học vĩ đại Nikola Tesla. Ông là người sở hữu hàng ngàn phát minh đi trước thời đại hàng thế kỷ. Tesla từng chia sẻ rằng rất nhiều phát minh của ông không đến từ việc tính toán từng công thức trên giấy, mà đến dưới dạng những ảo ảnh nguyên vẹn xuất hiện trong tâm trí ông. Theo lăng kính của thấu hiểu nội tâm, Tesla đã giữ được một tần số rung động năng lượng đặc biệt, tiệm cận với tánh không. Từ đó tần sóng điện tử của ông tương đồng và tải được những thiết kế từ nền văn minh không gian xuống để phục vụ nhân sinh. Đó là minh chứng sống động cho vô sư trí. Một ví dụ thứ hai gần gũi hơn trong bối cảnh tư vấn huấn luyện nội tâm của chúng ta. Giả sử quý thầy cô đang ngồi tư vấn cho một người gặp bế tắc trầm trọng trong hôn nhân. Khách hàng khóc lóc và đưa ra một tình huống cực kỳ éo le mà trong đời quý thầy cô chưa bao giờ trải qua, cũng chưa từng đọc qua sách vở nào dạy cách gỡ rối cụ thể cho trường hợp đó. Nếu quý thầy cô dùng tư duy logic, hữu sư trí, suy nghĩ cố tìm cách khuyên bảo, đôi khi lời khuyên lại máy móc và không chạm đến trái tim của người đó. Nhưng nếu quý thầy cô đưa nội tâm về trạng thái tánh không, nghe chỉ biết đang nghe, câu chuyện của họ không phán xét, không bấn loạn, ngay lúc đó, ngay lúc mặt hồ nội tâm tĩnh lặng nhất, do sự rung cảm từ nhân duyên của người khách hàng, đột nhiên bên trong quý thầy cô nảy ra một câu chuyện, một hình ảnh hoặc một lời chỉ điểm xuất thần. Quý thầy cô mở miệng nói ra và câu nói đó lập tức giúp khách hàng bừng sáng, tháo gỡ hoàn toàn vướng mắc. Quý thầy cô nói xong còn tự ngỡ ngàng: ủa, sao mình lại có thể nói ra được câu triết lý sâu sắc đến vậy? Đó, dạ thưa quý thầy cô, những khoảnh khắc đó chính là lúc trí tuệ bậc 4 tự nhiên biết đã vận hành. Sự tương tác nhân sinh đã khui kho tổng nghiệp của chúng ta lên.
Dạ thưa quý thầy cô, qua phần định nghĩa, diễn giải và các ví dụ cụ thể, chúng ta có thể tổng kết lại rằng trí tuệ tầng bậc 4 không phải là một siêu năng lực huyền bí xa vời để đem ra huyễn hoặc hay tự tôn bản thân. Nó là một cơ chế vận hành rất tự nhiên của tâm thức con người khi đạt đến độ tĩnh lặng và thuần khiết. Nó cho thấy sự học hỏi của con người là vô hạn, không chỉ học đến từ bên ngoài mà còn học bằng cách hiển lộ những gì đã có sẵn bên trong. Là một chuyên gia tư vấn huấn luyện nội tâm, nhiệm vụ của chúng ta không phải là cố gắng chạy theo việc nhồi nhét thật nhiều kiến thức, dù việc đó vẫn cần thiết cho hữu sư trí, mà quan trọng hơn là rèn luyện khả năng luân chuyển các tầng bậc nhận thức, xử lý nhân quả bằng bậc 1, 2, sống với bậc 3 để an vui và bậc 4 để tự nhiên hiển lộ khi cần thiết. Chúng ta hiểu trí tuệ bậc 4 để tin tưởng vào sự vĩ đại ẩn sâu bên trong mình và bên trong mỗi con người chúng ta tiếp xúc. Kính thưa quý thầy cô, hành trình tiếp nhận tri thức về trí tuệ tầng bậc 4 đã mang lại cho cá nhân em những sự rung động vô cùng sâu sắc. Em xin phép được chia sẻ những bài học tâm đắc ngộ ra của bản thân mình. Về bài học, nếu em nhận ra rằng kho tàng kiến thức của nhân loại là đại dương và cái mình biết chỉ là giọt nước, nếu chỉ dùng hữu sư trí mình sẽ rất dễ rơi vào ngạo mạn hoặc tự ti. Nhưng khi biết đến vô sư trí, em học được sự khiêm tốn tuyệt đối. Mọi câu nói hay mọi ý tưởng sáng tạo đôi khi cũng không phải của cái tôi này, mà là do tổng nghiệp quy định, do không gian vũ trụ mang đến. Mình chỉ là một ống trúc rỗng để tri thức chạy qua. Về tâm đắc thì điều em tâm đắc nhất và áp dụng ngay vào cuộc sống chính là nguyên lý không mong cầu. Càng mong cầu thông thái càng ngu muội. Càng muốn chứng tỏ mình biết câu trả lời càng tắc tị. Em tâm đắc việc đưa mình về sự an vui, bao dung, trân trọng biết ơn, nguồn năng lượng của trí tuệ. Khi đối diện với chồng, con hay đối tác, khi có mâu thuẫn xảy ra, thay vì cuống cuồng tìm cách cãi lại hay giải quyết, em áp dụng nghe, chỉ biết đang nghe. Và thật vi diệu, từ sự tĩnh lặng đó, giải pháp tự nhiên biết nảy ra rất nhẹ nhàng, thấu tình đạt lý. Ngộ ra, em bừng tỉnh ngộ ra giá trị của con người và tương tác nhân sinh. Trước đây em nghĩ muốn tu hành, muốn có trí tuệ thì phải lên núi ẩn dật, nhắm mắt thiền định một mình. Nhưng nhờ tri thức này em ngộ ra rằng không có con người mang vấn đề đến cho ta tương tác thì không có chìa khóa nào cắm vào ổ khóa của tổng nghiệp để khui nó ra cả. Con người chính là duyên lành để đánh thức vô sư trí của ta, càng giúp đỡ nhiều người vượt thoát vấn nạn nội tâm, kho tàng trí tuệ của mình càng được khơi mở. Vì thế trân trọng, biết ơn sự hiện diện của con người chính là đang bảo vệ và khai mở ngọn đèn trí tuệ của chính mình. Dạ, kính thưa quý thầy cô, trên đây là toàn bộ phần chia sẻ của em về chủ đề tư vấn huấn luyện về trí tuệ tầng bậc 4. Em biết rằng tri thức này vô cùng bao la và uyên thâm. Những gì em trình bày hôm nay là sự đúc kết từ quá trình thụ đắc với tất cả sự trân quý. Em rất mong nhận được sự bao dung và những lời chỉ điểm thêm từ quý thầy cô để góc nhìn của em được sâu sắc và toàn diện hơn nữa. Một lần nữa em xin gửi lời trân trọng biết ơn sâu sắc đến quý thầy cô đã dụng tâm lắng nghe em trong suốt thời gian qua. Xin chúc quý thầy cô luôn tràn đầy an vui, bao dung và trân trọng biết ơn trong từng sát na của cuộc sống. Dạ, em xin hết ạ. Chậm chậm nha chị Thúy. Mentoring, topic 28, mentoring and consulting on level 4 wisdom. Respect the teachers of the judging panel. Before Cái gì từ này diving là into the detail sharing, Before please diving allow me to into summarize the detailed sharing, please allow me to summarize the core knowledge focal points of the topic level for wisdom, so that you and everyone can here grasp the orientation. First, regarding the definition, level 4 of inner perceptions is the naturally knowing state of the inner self. A person with level 4 wisdom naturally knows what to say and naturally knows what to do appropriately for the current circumstances. Second, regarding the source of knowledge, this wisdom allows humans to connect with knowledge and understanding that transcends what they have heard, seen, spoken, known in the past. That is formed from two sources of velocity, teacherless wisdom, untaught wisdom. One is from the total karmic consciousness, the knowledge accumulated over countless past lifetimes, and the other
is from the ability to access the civilization of space through matching electromagnetic frequencies. Third, regarding the conditions for activation level for wisdom cannot be achieved through craving or logical thinking. The prerequisite prerequisites to activating is it is to achieve the state of inner emptiness. Level 3 wisdom, living fully in the present reality. The more we crave or imagine it, the more the door to this wisdom closes. Alongside the knowledge, the core perceptions we need to firmly establish include human understanding is infinite. Human understanding is infinite. Knowledge is not limited to what we learn in school or from our experience in these lifetimes. Inside each of us lies an invaluable treasure of knowledge, waiting to be awakened. Awareness of interpersonal interaction. Humans are the key. Isolating oneself to cultivate the mind may not necessarily open this treasure. Rather, it is the rock being interacting and helping people in human life that create the contact to uncork the treasure of karmic consciousness, letting go of attachment to logical thinking, realizing that there are moments in life when the most of non-craving, the Mongol perfect answer does not come shorter from piece of rejecting the annihilating inner core people of with wisdom. of reason, but from the natural reason, feeling of and gratitude. intuition. The key is Return to non-craving, the which is prescribed the teacher in shortest the path Spaniel to for it. several from the Reaching bottom the of my heart, pineapple light wisdom. back to Greeting peace, to the appreciation, respected and teachers gratitude in the the teacher appearing here. panel. Mother First of through all, listening from the and bottom of my creating a heart, I would like wonderful to express contest my to me to deepest have appreciation and aptitude gratitude to the to teachers stand for here being and here, share the contributing presentation. and creating a Also want to wonderful stand opportunity my to have the opportunity infinity to stand here gratitude and to share the my chef and presentation. benefactor I also and want one to friends thank of my you who has been to transmit to the system of knowledge regarding the and common wise good friends of of human helping me who have from the understood and ordinary person to like after the land precious of wisdom profound understanding, and I am deeply grateful that destiny from of an that blend is ordinary forced organization to an investment fee that peace and joy, tolerance and appreciation and gratitude. for the Respect for destiny teacher that in the journey to find to answer of my problem. We are often advised to learn more of King Shepherd. However, there is a moment when all logic begun powerfully and will lead across a much deeper leading of perception, transcending faith and love. Today, I'm extremely honored to provide the true and shareable one of the most wonderful realm of the human mind. The topic of my presentation is the topic is motoring and consenting on the core wisdom appreciation. The topic, dear teacher, why is the topic of the core wisdom is immensely valuable in machines with the solve a problem based on what we have learned of the few sources of education of human lifespan and understanding explains the needs that need we have process the clear good, jealousy, and the knowledge from the immemorial table of tapping to the machines that database of the genius what would happen then the system is great figure, brilliant scientists and extraordinary leaders put the word air intentionally and unintentionally the level of wisdom is activated. Human are no longer limited by the slow analysis of brain
We will act with profound wisdom and brilliance, and the words spoken only exactly rise for the potent, the time, and the context in the miraculous way. Can we understand this topic or move to help us free ourselves from the ideas and of the conventional thinking, but it's also to present truth through our inner consented and mental to guide our enlightened and attentive to service of people. Definition perspective understand this topic first allow us to reiterate this definition of wisdom and for wisdom according to the Pilgrim's personal reference according to the guidance of master. Wisdom is deeply understood as the concept of reference to a state of inner perception. The five states of inner perception corresponding to the five levels of wisdom. Specifically, for the level 4, we have the following definition. Level 4 state of inner perception is the knowing state of inner mind. This level with the level 4 wisdom is one state of inner perception that we know what to say and then know what to do. That is appropriate for the current circumstances. It is someone who can connect with what to say and and to understand what to do that is appropriate for the current circumstances. for someone who can connect with knowledge and understand Who that electromagnetic what frequencies they have basic spoken knowledge is someone whose electromagnetic frequency is the teacher. The civilization of space inspiration to teachers. The definition is application is but its underlying implication is infinitely miraculous. Allow me to explain deeply into this aspect of miraculous. Because naturally knows what to say, naturally knows what to do. That is appropriate for the person and what to do is the concept of knowledge. Knowledge is the deeper layer rather than to analyze systems in a way that allows level 1 wisdom or use our mindset to trace the world respect to ourselves. Level 2 wisdom is present every time for the brain to process and to wisdom. It is required wisdom to analyze or weigh options, then invent beliefs, then action or sentence usually arises within them, and that reaction is done with respect and fitting for the context that such image. The word naturally here implies the word spontaneous images can by the calculations of the ego. Second, wisdom is wisdom. To understand why one can naturally know, we need to borrow two truths to oppose three. Street taught in taught wisdom is wisdom that has a teacher and is what we absorb through hearing, seeing, speaking, and our current life through going to school and reading books. But the level of wisdom belongs to street teachers, process, and taught wisdom, meaning wisdom that does not require a teacher in this lifetime. This teacherless wisdom comes to the radical fascinating origins from the total karmic consciousness. According to the human scripture, we never move how we live through countless lifetimes. Our storehouse of consciousness can infinite. Our stored house knowledge and knowledge and experiences can be engaged in interactions like the electromagnetic vibration frequencies. Frequencies consciously acknowledge from the past life suddenly sprouts into presence to our conscious mind. It makes us naturally understand from the present life never study it in the lifetime. From the civilization of space, is a shared treasure trove of universal knowledge stars referred to in text as the Akashic records, which figures when the electromagnetic frequency of the inner mind resonates frequencies of the play of civilization. We have ability to look with the frequency of the space civilization have the ability to download great knowledge and
as what a will condition invention. activate and level That for humanity wisdom. has never This known growth before is took the extremely condition to interesting for activate our with youth the as there teachers is and extreme extremely interesting potential trying to we express cannot this achieve craft level for for humans. wisdom Is if that we we cannot can't achieve create. level for wisdom if we craft. Great. For Level wisdom for is wisdom only is one only in part all of the ability only to achieve if in it their isn't inner achieved and the stage of inner emptiness. emptiness. Level Wisdom 3 emptiness wisdom. is Emptiness completely is when with we receive a absolute message with absolute truthfulness. truthfulness. Hearing Hearing is is to know just knowing what that is I'm I'm hearing. hearing. Seeing is Seeing just is knowing that that I'm knowing is I am seeing seeing without without lacking the letting nature the, and the nature emotion and layers emotion in there interfere. interfere. The The inner inner mind mind is that without at moment that lacking is moment I nature am and still is as a layer. is ripple as last still night. a It is ripple last present night. is It that is I am At that preciously moment in meaningful that in is the stillness, present. living We as are fully in the every present necessary last as reality layer. that only if triggers there is an latter external question from trigger like someone version from seeking someone help in seeking help, further just acknowledgement acknowledge with and the be met. so-called consciousness get the change The to journal surface. of It is knowledge initial vanished. to The prepare The surface the former consciousness foremost true gets with the chance consciousness to and is primer surface. the side In change this super stage, the a human creative answer thought, I must immediately show immediately that the my wisdom, I immigration must before fire I superhuman must show answer my immediately. wisdom layer The affecting the imagination inner and bridge mind lays with upon harmony. us. answer. The inner mind Will from Their turbulent activity turbulent and and the the inner door and mind into become wisdom slam shut. The servant. dog our the door teacher to has very teachers Therefore, every as profound teacher has wisdom very slams strategy profound teachers. create the Therefore, our strategy, release then teachers has then a release. release. profound It Meaning we initiative, have having an then release. intention to It help is having the someone, intention but intention the to and have level someone yes, with of letting go out of the not attachment to the bringing outcome, ourselves bring through oneself and back to the emptiness at that moment, naturally naturally knowing worldwide will its guide way. their way. To The help same the goes as teacher stories. and See how everyone with visualize teachers this and more everyone clearly, visualize relate this to more their clearly, allow me to tell a few vivid example examples of for level wisdom in wisdom and reality. reality. For example, First we look example, at let's the look great at the great scientist Nikola scientist Nikola Tesla. who is Nikola Tesla Tesla, he was a invention man who was a possessed story. thousands of inventions, His centuries ahead of his once time. observed many of his Tesla inventions did once not shared come that many of his application. inventions did not come Every from formula calculating returned every by him formula as until if it became complete his vision complete visions apparent appearing in in his his mind mind through the through the lens lens of of inner inner understanding. understanding. Tesla Tesla maintained a as special measure energetic vibration vibrational frequency frequency approaching emptiness in alternates which with with electromagnetic electromagnetic frequency frequency match matches and and downloads download with their of size the from the vibration conveyed civilization of space to serve serve humanity. humanity. That is This a is a living leading stage of teacherless testament to wisdom. The teachers second us more is wisdom. The second realizable or example the relatable context example of is the inner context of how mentoring inner mentoring in and Constantine. continuous Suppose you teachers the are teacher and counseling someone experiencing a counseling certain someone breakdown in their experiencing marriage. a The wife is server crying breakdown and in their presents marriage, an explaining, displaying, incredibly and complex addressing this situation that you have never incredibly experienced in complex your life. situation that you Nor have have never you ever read experienced in any your book life. You teaching know, a specific never way to ever read an intangible that animal in such a teaching a case, if you special use way to logical thinking towards intentional wisdom, to trying hard to success. find advice, Normally, the advice may be is mechanical bringing and the far too inner towards hearing, conditions. the But knowing, if you and bring the your inner hearing. stage of That inner story emptiness, without hearing, just interest and knowing that you panic are lies hearing, for men the in story the without lies judgment stillness due or to the panic, right at the vibration moment when connection your inner planet is panic. stillness The due to the suddenly vibrational a story connection and from the an planet's image karmic and the conditions. bright Only a species story, are an guided image, or arise a with you. You village piece open the of mouth and that speak is it, arises and that within you. sentence You open instantly your have mouth the and giant speak it, right and at the that complete sentence resolve instantly the has the innermost light after herb and speaking comfortably yourself resolve the inner amazing. knot. Wow, After how speaking, could you I say something so yourself may profoundly even be amazed. Wow, how could I say philosophical? So something the so teacher profoundly is with a moment with a philosophical level that with he them, teaches is this such natural a knowing moment when and with the level wisdom operation, naturally knowing was in operation, interpersonal interaction, interpersonal interaction, unquote. pocket and Our total karmic powerhouse. summary, It the teaches teachers through the through the definition, explanation, and real life examples, we can summarize that level for wisdom is not a distant, mysterious superpower to be used superpower to for be used for delusion and delusion or ego ego inflation. It inflation. is a It's a very natural operating mechanism of the human mind when it reaches a stage of stillness and purity. It demonstrates that human learning is demonstrates that infinite, human not only learning from the infinite outside, but
learning from the outside, but also learning by manifesting what already available inside. And here in the course sentence, the main paragraph is our try and cram as smart knowledge and prosper. knowledge.
although the wit still necessary for As possible, although that is person, still but necessary for more taught wisdom, but more importantly, to train the ability to flexibly shift between levels of perception, hence cause and effect. With levels 1 and 2 lay with the level 3 to achieve peace and joy, and below level 4 to naturally manifest when needed. We understand level 4 wisdom to trust in the greatness hidden deep within ourselves and within every person we interact with. Discussion and sharing of lessons, insights, and awakenings. Respect teachers, the journey of receiving the knowledge of our level of wisdom has brought me incredibly profound inner resonance. Allow me to share insights and awakening. Regarding lesson, I learned that lessons, insights, and awakenings. Regarding lesson, I learned that humanity stresses true knowledge is an ocean, and what I know there is a rock of water in ocean. Only you start wisdom. It's very easy to fall into ignorance or inferiority, but teaches less wisdom, liberal wisdom, I learned absolute humility. Every creative idea is that ego, but is detached by the sometimes doesn't belong to this ego, but it's detected by total karma approach by the universe space are merely an empty pamphlet for knowledge to flow through. Regarding is that what I famous apply immediately to life is the principle not craving, the expectation. The more we pray to be wise, the more foolish we become. The more we want to grow, we know the answer, the more stuck we get. I deeply appreciate the practice of bringing myself to peace and joy, tolerance, and appreciation, gratitude, the energetic source of wisdom. When facing my husband, children, or partners, when conflicts arise instead of frantic, the way politely to finding ways to answer from I apply hearing what's knowing I'm hearing. Apply here just know, but I'm hearing and miraculously from that stillness with the naturally knowing solution arises very gentle, reasonably, and empathetically, rapid awakeness, suddenly awakened to the value of humans and interpersonal. Previously, I thought previously, I thought that to cultivate the mind and gain wisdom, one had to retreat to a mountain and meditate along with closed eyes. But thanks to this knowledge, I realized when the humans bring in problems, where is to interact with, there is no key inserted into the lock of total karma to open it. Humans are the very conditions feeling that awaken our teachers plus wisdom. The more people we help resolve the inner problems, the more our treasures of wisdom is unlocked. Therefore, appreciating and being grateful for the presence of humans means we are protecting and awakening our own life of wisdom. Respect the teachers. Their bill is my entire children on the topic, mentoring, consulting on level wisdom. I know that knowledge is reference system is incredibly vast and what I presented today is a culmination of my appreciation. Process with all my deepest respect. I truly hope to see with all my deepest respect. I truly hope to receive your tolerance and further guidance so that my perspective can become even more profound and comprehensive. Once again, I send my deepest appreciation gratitude to the teachers for mindfully listening to me throughout this time with you. I want to always be filled with peace and joy, tolerance and appreciation, gratitude in every single moment of life. Thank you. This concludes my presentation. Yeah, that's all. Chị chỉ đọc hết 2 bài thôi nhé, còn cái bài đầu chị không đọc nhé. Là chị được bao nhiêu phút em cũng em thấy cái bài đầu á, cái bài đầu hình như là khoảng chị chỉ đọc khoảng được 1 tiếng thôi, 60 phút thôi. Dạ, còn rồi. Mọi người đọc được 80 mấy phút ạ. Mọi người đọc được 86 em thấy phút. trên đây sao có 74 à, em cũng biết 74 đúng rồi. Cái 74 này là tại vì chị recording nè, cái phần trước recording á. Cái phần sau chỉ có từ lúc chị làm là 74 phút. Nhưng mà trước đó là nó có khoảng 10 phút rồi nữa, 8 phút nữa là 86 phút. Tại sáng nay đọc là hết phần này là 86 phút. Dạ.
Ủa nhưng mà chị record đi thì đâu có ảnh hưởng gì, em vẫn nó quay bình thường mà. Hả? Nó vẫn trên máy của em thì nó vẫn theo cái giờ trên máy em nhờ. Đúng rồi. Nhưng mà ví dụ như tức là record thì cho em đỡ phải up lại một lần nữa thôi. Dạ. Thì không, Em ý hiểu nói là không? cái Cái em thời gian hiểu á, rồi. cái thời Nhưng mà gian á thì